This meeting is being recorded. So I will also record it, and we will put it later on the YouTube. Okay, we will start now. My name is Jivan Avetisyan. I am the current president of Armenian Engineers in Science of America Association, and we will have a very interesting lecture today. Before that, I wanted to take a few minutes and let you know about the AESA, anything that's going on at AESA. So the ASA's vision and mission is to, I'm not going to read the whole thing, but we are streaming to become the STEM community for all Armenians all over the world. That basically means we want to have a team of collaborating people working together to make sure that STEM is in its made its important position in Armenian community. That we all are engineers and scientists, and we're hoping that with the technology and we will bring our communities together better. So this is our team this year. I'm the president. Ace just joined a few minutes ago. Ace Tarakcan will be the president next year. And so this is our team. So you guys, if you need anything, we want to contact ASA for any reason, you can do that. We have some volunteer directors. Susanna Abrahamian is our membership director. And with any membership questions, or if you want to bring more members to ASA, Susanna will be very helpful for that. STEM Academy director, Araxia Najarian. She's just started a few months ago. We're doing a big changes, advancement in STEM, and we had some robotics and coding classes. We're increasing that. We have a new location in Glendale, a huge new facility where we will start also ARMAT program. Those of you that heard of ARMAT in Armenia, it's a huge they have about 600 locations in Armenian schools, and we will join this program. This will help us to create the Pan-Armenian STEM Academy, and our kids will be able to compete with the kids in Armenia. They also can go to the summer schools, summer camps, I should say, STEM summer camps in Armenia. So we'll create more relationship between our kids in diaspora and in Armenia. Avetisyan is our marketing director, and we have also social media. Gohar Nona Nersesyan is also our social media director. We have some open positions. We're actively looking for executive directors. So if you know someone that can help us and join our as an executive director, event coordinator, fundraising, development director, we're still actively looking for people for those positions. So if you know someone, please help us. Our STEM Academy, some of you guys know our coding, robotics classes. The most important, probably a big one that we do every year is the Science Olympiad. And this last couple of years, also our kids from Armenia and Artsakh also joined the Science Olympiad. Actually, last year, the Science Olympiad chair, Sona Jugaria, was in Armenia, and we managed to have even more people participating in Science Olympiad from Armenia than from United States, actually, which was also good. And their projects were very impressive, I should say, also. So this year we're very excited. The first time we have R&D program, which is we assigned 25,000 for any research project that will mainly be handled in Armenia. We can have
people working from outside, but most of the researchers have to be in Armenia. And right now we're doing a review process. We had, if I'm not mistaken, almost 18 or 19 people apply, groups of researchers applied, and we are at this time, we are in a review process. So this is us, and we have other projects. We have very active few projects that I want to tell you about very shortly. We have Aribas project in Armenia, which is we bought with a group with another nonprofit which called Aribas. We bought a bus. We're retrofitting it for a lab, and this bus will go to the remote areas in Armenia and show or teach kids about science and technology, and we are very excited about that. And we are in a very tight collaboration with the Polytechnic Institute and Engineering City together, and we are helping with the development of graduate level, master's and PhD level technology classes. And so with all these projects, we actually need money, and anybody who are interested in, and this is the end of the year, to donate to AESA different projects, we welcome that. Sorry, I took a little longer than I anticipated. We will start right now. I don't have any more people joining at this time. So I will ask Serge Adamian to take over and introduce today's lecture and participants. Serge, if you can do that. Okay, let me unmute first. Thank you, Aram. It was a very good introduction, and it's a great organization AESA is. And thank you for allowing us to make this webinar today, introducing this very important topic, which is integration of high technology, in particular AI and augmented reality in a movie, which is made in Armenia and is about Artsakh. And Armenia and Armenians in general, to grow economically and importance in the world, we need high technology, and also we need some soft power. And movie is one of the best ways of promoting our soft power in the world. So Jivan Avetisyan is a very creative director, and I'm so glad to introduce him today. You've probably read his biography, but he's an international award-winning Armenian film director, producer, and a member of Berlinate Talents 2020. He is a co-founder and CEO of the Fisheye Art Cultural Foundation and founder of Lifetree Pictures, LLC. Jivan has created well over 10 documentaries about films and 3 feature films, Tevanik, The Last Inhabitant, and Gate to Heaven. Currently, he's working on several projects, including Revival. I'm going to ask the audience to maybe can write in their comments, has anybody seen Jivan's movies, and has anybody met Jivan and know Jivan or heard about Jivan? You can write your comments in the chats or in the Q&A area. All right. Okay, with this, I'm just going to make a couple of very quick comments. It seems that some people, some are familiar, some are not familiar
we're going to go back and forth between Armenian and English, and hopefully everybody can understand both languages. If you're having problem understanding Armenian, just make a comment and we will try to translate. I would say the purpose of today's, one of the primary reasons of having this webinar today is not only introducing Jivan, but also create interest in the type of work that he does, and also create an avenue for people to support him. So we'll talk a little bit about that later when we talk to Adrian. Now I'm going to ask Jivan to introduce his team, and then Jivan, it's Artsakh, խնդրում եմ ծանոթացրի քո խմբին։ Բարեողջույն բոլորին, իսկապես ուրախ եմ և հոգեչափ շնորհակալ եմ նման առիթի ինձ ընտրելու համար, որ կարող եմ խոսել, ձեր առջև ներկայացնել թե մեր նախագիծը նոր revival-ը և թե իմ թիմը։ Իմ թիմից ներկա են 3 հրաշալի անձիկ, Նարինե Ոսկանյանը, ով հանդիսանում է Revival ֆիլմի սցենարի հեղինակը։ Մենք տարիներ շարունակ Նարինեի հետ ունենք համատեղ աշխատանքի փորձ, Թևանիկ, Վերջին բնակիչը և Դրախտի դարպասը ֆիլմերով, և դրանից առաջ էլ մենք համագործակցել ենք հեռուստաընկերությունում աշխատելու ժամանակ։ Նարինեն իսկապես հրաշալի ու տաղանդավոր ստեղծագործող է, մասնագիտությամբ ռեժիսոր, և նրա ստեղծելով 3 ֆիլմեր, այսպես 4-րդ թիվ, 2 ստեյք, հասկացել ենք, որ այն պատմությունը, որ ցանկանում ենք պատմել revival-ով, լավագույնս կարող է Նարինեն ներկայացնել, Նարինեն պատմել, հասկանալ, թե ինչպես ենք ուզում աշխարհին ևս մեկ անգամ աշխարհի հետ խոսել Արցախի մասին։ Նարինեն մեր թիմի կարևորագույն անդամներից է, աշխատում ենք Երևանում միասին։ Հաջորդիվ կներկայացնեմ այսօրվա հիմնական բանախոս մեր թիմից հանդիսացող պարոն Վիգենին Աթալյան։ Պարոն Վիգենի հետ արդեն տարիների փորձ ունենք համատեղ աշխատանքի, և պարոն Վիգենը հանդիսանում է մեր թիմի, կարող եմ ասել, ոչ միայն revival պրոյեկտի, որտեղ պարոն Վիգենը մասնակից է թե revival և թե ապագայի մեր ծրագրելիք մի շարք նախագծերին ևս, նա հանդիսանում է կրեատիվ ստեղծագործական խորհրդատուն և ոչ միայն ստեղծագործական խորհրդատուն, այլ պարոն Վիգենը իսկապես գիտելիքի մի մեծ շտեմարան է, որ մենք ամեն կերպ փորձում ենք բոլոր կողմերից օգտվել նրա գիտելիքից, դա թե իր կյանքի փորձառությունից ելնելով սցենարի, դրամատուրգիական զարգացման ընթացքի մասին կարող է խոսքը լինել, և թե կարող է լինել, ինչպես հիմա օրինակ այսօրվա մեր հանդիպման բուն թեման, արհեստական բանականությունը, թեք ոլորտը, պարոն Վիգենը կարող է լավագույնս լինել խորհրդատու նաև այդ ոլորտում, որովհետև ունի պոլիտեխնիկական գիտությունները ուսումնասիրել, ունի տվյալ մասնագիտությունները, նաև մեզ աջակցում է ֆինանսական մոդելների ստեղծման, գումարների գոյացման և մեր աշխատանքները ներկայացնելու իբր որպես բիզնես, ինչպես կարող ենք ներկայանալ, թեպետ դա նախնական առաջին քայլերն են, բայց պարոն Վիգենի շնորհիվ, իր կողմից կազմած բիզնես մոդելի շնորհիվ մենք ունենք նաև բավական առաջընթաց, հաջողություններ ներդրումների հետ կապված։ Ես կարող եմ երկար խոսել թե Նարինեի և թե պարոն Վիգենի մասին, բայց պետք է անցնեմ առաջ և ներկայացնեմ Ադրինե Միրզայանին։ Ադրինե Միրզայանը իսկապես կարող եմ ասել, որ մեր թիմի հրեշտակն է, որովհետև
չկա մի որից հարց, որ մենք չենք ասում, որ լավ Ադրինեին գտիմենք եւ Ադրինեն տեսնենք ինչպեսի լուծում կտա։ Ադրինեն հանդիսանում է Թևանիկ ֆիլմի ներկայացուցիչը Ամերիկայում, հանդիսանում է executive producer-ը վերջին բնակիչը ֆիլմին, նաև դրախտի դարպասը ֆիլմի, ինչու՞ չէ նաև revival սպասվող ֆիլմի executive producer-ն է։ Ադրինե Միրզոյանի հետ իսկապես կարողացել ենք թեթևի ուսուսի դժվար ու բարդ խնդիրների լուծման առջև կանգնելով, բայց այնուամենայնիվ հաղթահարել եւ գրանցել հաջողություններ։ Դա մեր ստեղծված ֆիլմերի արված կատարվելի քայլերի հաջորդականությունն է, դա մեր իրականացած ֆիլմերի մեկը մյուսին գերազանցելու աշխարհագրորեն եւ նաեւ կառուցվածքի եւ նաեւ ասելիքի եւ ֆեստիվալային հաջողությունների առումով։ Ադրինեն իսկապես թե իր անձնական որակավորումներով եւ թե իր մեծ մարդկային ռեսուրսի ուժով սատարականներ է բոլոր պրոյեկտների։ Ես կարող եմ ասել, որ պարոն Վիգենը եւ Ադրինեն մեր թիմում կամավոր են եւ նրանց աշխատանքը երբեք մենք չենք կարողանում չափել դրամական միջոցներով, որովհետեւ դա ահռելի է եւ ես կատակով ասում, եթե մենք չափենք Ադրինեի եւ պարոն Վիգենի եւ եւս Արթուրի Կարոյի աշխատանքը որից դրամական միավորով, ապա մեր ֆիլմի բյուջեն կեռապատվի։ Մեր ֆիլմի բյուջեները կարող եք սկսել մի քանի անգամ եռապատկումից, բայց քանի որ մեր թիմում կան իսկապես հեշտակ մարդիկ, Ադրինեն, պարոն Վիգեն եւ թվարկեցի այլ անուններ եւս, մեզ ընդհանրապես պետք է սերմ այն գումարները, որ իրականացնենք դա, բայց արժեքը valuation-ը շատ ավելին է նմանօրինակ մարդկանց շնորհիվ։ Շնորհակալություն։ Jivan, ես մի հատ արագ քեզնից հարց տամ, որ ուզեմ խնդրել այս process որ անցել ես այս կինոները ստեղծել ես, ինչ էվոլյուցիա ես անցել եւ ինչպես հասար այս գաղափարին, որ հիմա revival-ն է ստեղծում։ Ես պետք է ընդստեղ տամ մի երևելի մարդու անուն Մասիս Բաղդասարյանի, ով եղել է ինձ առաջի հավատացողը, իմ առաջի նեցուկը, ուժը, ով պարզ օրինակ ուղղակի հարցադրման ասել է Ջիվան, ինչ ես ցանկանում անել։ Ես ասել եմ երկու նախադասություն եւ մինչ օրս մենք այդ երկու նախադասության մնացել ենք հավատարիմ, դա մեր իդեալոգիան է, որ Հայաստանում կարողանանք ստեղծել արվեստի բարձրորակ աշխատանքներ։ Եվ Հայաստանում ստեղծված արվեստի բարձրորակ աշխատանքներով կարողանանք ամբողջ աշխարհում խոսել հայությանը հուզող կարևորագույն հարցերի մասին։ Մասիսը ասել է, որ լավագույնս կանենք։ Եվ սկսել ենք միասին ստեղծել Թևանիկ ֆիլմ։ Թևանիկ ֆիլմը առաջի անգամ ինձ տարել է Կանի կինոշուկա, Մարշեդու ֆիլմ, տարել է Սարայևո, Cinelink Market, տարել է Baltic Event, Էստոնիա։ Թևանիկ ֆիլմով մենք կարողացել ենք բացվել մեր միտքը աշխարհին եւ ընկալել աշխարհը մեր հայկական ոսկունյակի միջոցով։ Թևանիկ ֆիլմի առաջի քայլերը հաստատակամորեն մեզ տարել են առաջ եւ կարողացել ենք Թևանիկ ֆիլմի ստեղծմամբ ունենալ տասնյակ հաջողություններ փառատոներում, շուկաներում, կինոթատրոններում, հեռուստատեսությամբ։ Կարող եմ ասել, որ 40-ից 50-ի հասնող երկրներում է ցուցադրվել, գոնե 40 երկիր ես եմ եղել Թևանիկ ֆիլմի հետ եւ նաեւ հաջորդի ֆիլմերի հետ միասին։
Թևանի ֆիլմը ստեղծվել է հայ լիտվական համատեղ արտադրությամբ, սա առաջի քայլն է, որ մենք կարող ենք բացվել աշխարհին եւ ընկալել ոչ մեկ կարող է ընկալել թե ինչ ենք պատմում մենք հայությանը հուզող հարցեր, բայց ընկալելի աշխարհին։ Թևանի ֆիլմը հիմք է տվել, որ կարողանանք ստեղծել վերջին բնակիչը, վերջին բնակիչը դա արդեն 4 երկրների համատեղ արտադրություն է, արդեն իսկ Ադրինեն մասնակից է ֆիլմի ստեղծմանը եւ շատ երևելի մարդիկ եւս, ինչպես թվարկեցի անուններ, եւ վերջին բնակիչը ֆիլմը բացառիկ է ֆիլմը, որ Արևելյան Եվրոպայի HBO ընկերությանն է վաճառվել, Հայաստանում արտադրված ֆիլմ, որը գնվել է HBO Eastern Europe-ի կողմից։ Ունեցել է համաշխարհային պրեմիերան Շանհայի կինոփառատոնում եւ Շանհայի կինոփառատոնը պետք է նշեմ, որ աշխարհի 12 A-class ֆիլմ ֆեստիվալներից է։ Եվ Ադրինեն ինձ հետ միասին եւ նաեւ թիմի այլ անդամներ, լիտվանիացի կոպրոդյուսեր Կեստուտիսը, գլխավոր դերակատարուհի Սանդրան եւ այլ թիմակիցներ ներկա են եղել համաշխարհային պրեմիերային։ Վերջին բնակիչը ֆիլմը իսկապես բացառիկ ֆիլմ է, արտիստիկ ֆիլմ, որը շատ ճանապարհներ է բացել մեր առջև։ Ավելին վստահություն ներշնչելով համաշխարհային մեծություն հանդիսացող կինոգործիչների առաջ։ Ես կարող եմ երկար պատմել Թևանիկի եւ վերջին բնակչի մասին, բայց իմ ժամանակը հաշվի առնելով պետք է առաջ ընթանամ։ Երկու ֆիլմերը հիմք են տվել, որ Դրախտի դարպասը ստեղծի, որովհետև Դրախտի դարպասը ֆիլմի գլխավոր դերակատար Ռիխարդ Զամելը կամ շատ այլոք, որոնք որ մաս են եղել, առաջի հարցը եղել է հետևյալը. ինչ ունի ստեղծած Ջիվանը։ Եվ վստահություն ներշնչել են երկու ֆիլմերը։ Հիմա ինչպես մարդիկ եւ խոսում են մեզ այդ revival-ի մասին, հարցնում են Դրախտի դարպասը ֆիլմի եւ նաեւ նախորդի ֆիլմերի մասին։ Դրախտի դարպասը ֆիլմը, ինչպես նաեւ վերջին բնակիչը, արդեն ունի ոչ միայն միջազգային ստեղծագործական կազմ պրոդյուսերների, ստեղծողների մակարդակում, այլ նաեւ դերասանական։ Պարսիկ հանրարարչակ դերասան Համայունե Շադին է մարմնավորում գլխավոր կերպարներից մեկը The Last Inhabitant ֆիլմում, հույն դերասանուհի Դիմիտրա Չաթուպին, Սանդրա Դաուչայդեն Լիտվանիայից եւ ունենք հայազգի դերասաններ բոլոր ֆիլմերում եւ նաեւ ստեղծագործողներ, որտեղ մեր նպատակն է ոչ միայն ստեղծել ֆիլմը օտար պրոդյուսերների, այլազգի պրոդյուսերների միասին դերասանների մասնակցությամբ, այլ նաեւ համահայկական ներուժով, այդպես նաեւ Դրախտի դարպասը պետք է նշեմ, որ Դրախտի դարպասը ֆիլմի գլխավոր դերակատար Ռիխարդ Զամելը խաղում է Տարանտինոյի ֆիլմում, Ջեյմս Բոնդում եւ այլ մեծանուն ռեժիսորների մոտ։ Եվ այս ամենը նկարվում է Արցախում, ամենստորեն։ Պետք է այստեղ շատ լուր, առանց էմոցիաների ասեմ, այս ամենը Արցախում արվում։ Այս մարդիկ գալիս են Արցախ եւ ծանոթանում են մամայից եփած ապուրին կամ իմ հարևանի պատրաստած ինգալոփածին կամ իմ դասարանցի աղջիկների ոգևորությանը, որ իրանց երեխեքին բերում են, որ խաղան մասսայական տեսարաններում կամ փոքրիկ դեր ունենան, իմ ընկերները, որ գալիս են, տները ջարդում են այսպես ոգևորությամբ, որ ինչ կարանք մենք անենք, որ ֆիլմին օգնենք ինչ-որ ձևի, ես մարդիկ ասում են, սա ինչ միջավայր է, միթե այս այն աշխարհն է, որ բոլոր արտգործնախարարությունների սայթում գրված է, որ մի գնացեք, վտանգավոր է եւ այլն։ Ինչևէ, մենք փորձում ենք revival ֆիլմով ավելին անել 20 թվականի պատերազմից հետո եւ պետք է այստեղ մասնավորեցնեմ, որ ոչ միայն ստեղծագործական գեղարվեստական լուծումներով մենք փորձում ենք նոր ասելիք ունենալ աշխարհին revival ֆիլմով, մարդկային դրամաների, ճակատագրերի փոխ ազդեցության մեջ, այլ նաեւ մեկ նոր ոլորտի մասին խոսել, դա հայաստական բանականությունն է։ Շատ պարզ պետք է ասեմ, որ 18 թվականի աշտանը, երբ որ ես ճամփորդում եմ Եվրոպայում եւ post-production-ի վրա է աշխատում Gateway-ին, ուսումնասիրում է եվրոպացիների միտքը, հարցուփորձ է անում, ինչ է սպասվում աշխարհին առաջիկա 5 տարվա ընթացքում։ Եվ մեծամասնությունը խոսում է երկու թեզերի մասին, նաեւ երրորդ թեզը կա, որին չենք անդրադառնա այսօր, էական չի օրվա թեմայի հետ։ Դա հայաստական բանականությունն է եւ ինքնության խնդիրը։ Եվ երկու թեմաները Նարինեի հետ այսպես հմտորեն բերել ենք պատմության մեջ։ Պարոն Վիգենը միջամտել է իր
մասնագիտական եւ կյանքի փորձառությամբ, ադրինել նույնպես, ինչու արհեստական բանականություն, որովհետեւ ես հավատում եմ, որ արհեստական բանականությունը մեկ օր դառնալու է հասանելի յուրաքանչյուր մարդու։ Ես շատ հաճախ մեր տանը ասում եմ, որ այլևս մի ասեք սառնարան, այլ ասեք համակարգիչ, որովհետեւ սա միայն չի սառեցնում, այլ նաեւ տասնյակ կամ գոնե 5 ֆունկցիա եւս կատարում։ Այսինքն մենք օգտագործում ենք կյանքում մի շարք բարձ կենցաղում գործողություններ ենք իրականացնում, օգտվում, որ բնավ չենք պատկերացնում, որ գործ ունենք արհեստական բանականության հետ։ Ես հավատում եմ, որ դա հասանելի է լինելու, եւ ինչու՞ չէ Augmented Reality-ի միջոցով մարդիկ ստանալու են շատ ավելի զորեղ բժշկություն, ռազմարվեստ եւ այլն։ Խոսելով ռազմարվեստի մասին, ուղղակի 20 թվականի պատերազմը ինձ այսպես ներքին կանխագուշակում է տալիս, որ հաջորդ պատերազմը լինելու է AI-ի պատերազմ։ Եվ ես իսկապես ոգևորված եմ, ոգեշնչված եմ հայկական թեք գերությունների առաջխաղացման հաջողություններով եւ տվյալ ֆիլմով փորձում ենք խոսել նաեւ մանիֆեստացիա ներկայացնել աշխարհին հայկական IT թեք մտքի հզորությունը։ Ինչու՞ չէ նաեւ մեր ֆիլմի մեջ ներգրավել թեք IT աշխարհի մարդկանց որպես հանդիսական, ամբողջ աշխարհում, ոչ միայն հայերի մասին է խոսքը։ Այսքանը դեռ առայժմ։ Մերսի Ջիվան։ Հիմա կարծես է Նարինեն պիտի միանա մի 2 րոպե սցենարի մասին բացատրի մեզ։ Նայնե։ Հẳն ամյուտ արա խնդրում եմ այ։ Այո, այստեղ եմ։ Շնորհակալություն նորից, որ այստեղ եք, բոլորը եւ ձեր ժամանակից տրամադրել եք մեզ լսելու այս պատմությունը։ Վերածնվածը ֆիլմի պատմությունը շատ հետաքրքիր ճամփորդություն է, ինքնատիպ ճամփորդություն է դեպի անցյալ, ներկա ու գալիք, հետաքրքիր թելերով միահյուսված պատմություն յուրաքանչյուրիս մասին։ Ֆիլմի առանցքում ֆիլմը իրականում շատ բազմաշերտ է եւ ֆիլմի առանցքում տարբեր աղետների, պատերազմների հետևանքները կրող սերունդների պատմությունն է, որոնք փորձում են վերագտնել, պահպանել իրենց ինքնությունը։ Արցախում տարիներ առաջ տեղի ունեցած մի դեպք, որ բացահայտվում է եւ հիմնական շարժառիթ է դառնում, որպեսզի հերոսները գնան իրենց ինքնության վերագտնումի փնտրտուքի հետքերով։ 25 տարի եւ ավելի 25 տարուց ավելի առաջ թաքնված գաղտնիք, որը բացահայտվելով հիմա դառնում է գլխավոր հերոսի ինքնության փնտրտուքի գլխավոր շարժառիթը։ Արդյունքում գլխավոր հերոսը այդ գաղտնիքի բացահայտման հետքերով հայտնվում է պատերազմական գոտում եւ նրա կյանքը շրջադարձային փոխվում է։ Նրա պատերազմում հայտնվելու իրողությունը դարձնում է իր ապագան շատ անորոշ, քայլերը անհարթ եւ նա փաստացի իր պատերազմում լինելու հանգամանքը նաեւ շատ ազդեցություն է ունենում մյուս հերոսների պատմական գծի զարգացման վրա։ Սա փաստում է այն հանգամանքը, որ կապ չունի թե աշխարհի որ անկյունում ես գտնվում, կարևորը եթե դու ինչ որ մի կերպ լսել ես պատերազմի մասին կամ աշխարհում մի տեղ գոյություն ունի պատերազմ, ապա նա անմասն չի կարող թողնել եւ քեզ ինչ որ մի կերպ ազդեցություն է ունենալու նաեւ քեզ վրա պատերազմը։ Եվ մենք ֆիլմի պատմության սկզբում, երբ որ զարգացնում էինք ֆիլմի սցենարը, 2016 թվականի դեպքերն էր ներկայացված ֆիլմում, 2016-ի պատերազմի դեպքերը, բայց 2020-ի վերահաս պատերազմը այսպես փոխեց, նաև շրջադարձային փոխեց այդ կետը պատերազմի եւ
մենք կարևորեցինք ներկայացնել ֆիլմում 44 օրյա պատերազմը, որպեսզի աշխարհին ցույց տանք, որ իսկապես սա միայն մեր աղետը չէ, այլ սա աղետ է, որը վերաբերվում է ամբողջ աշխարհին։ Ֆիլմում տեղ են գտնելու նաև իրական կադրեր պատերազմից, Ջիվանը իր մասնակցությունն է ունեցել, ներկայությունն է ունեցել պատերազմում 44 օրյային եւ տեսանկարահանել է տարբեր մարտական գործողություններ եւ այլն, որ ներկայացվելու է ֆիլմում որպես գլխավոր հերոսի արհեստական բանականության միջոցով, որպես գլխավոր հերոսի ներկայացրած կադրեր։ Արհեստական բանականության լինելուց է նաև նորարարություն այսպիսի ֆիլմերի, հայկական ֆիլմերի արտադրության մեջ եւ այս տեսակի ներկայացումը, պատմության Արցախի պատմության ներկայացումը կարող է շատ հետաքրքիր անդրադարձ ունենալ եւ լայն ազդեցություն ունենալ միջազգային հանրության վրա։ Ես հավատում եմ, որ այս ֆիլմը կարող է փոփոխել, կարող է թույլ տալ, որպեսզի մենք վերագտնենք մեր ներսի քաջարի, ազնիվ տեսակին, որպեսզի մենք արժևորենք մեր օրը, մեր ապրած կյանքը եւ նորովի սկսենք իսկապես նոր աչքերով, նոր զգայարաններով, որովհետեւ այն ինչ տեղի է ունենում աշխարհում, այն ինչ տեղի է ունեցել մեզ հետ, պետք է դա նաեւ աշխարհը հասկանա, տեսնի, իր կաշվի, իր մաշկի վրա զգա յուրաքանչյուրը կապ չունի աշխարհի, որ անկյունում են գտնվում։ Այսպես հակիրճ, եթե հարցեր լինեն, էլի սիրով չգիտեմ, ընդլայնվեմ, չընդլայնվեմ, դուք ասեք։ Չէ, լավ է, զենք հիմա առիթ տանք, որ Վիքենը artificial intelligence-ի մասին բացատրություն տա մեզ, ուրեմն Վիքեն, խնդրում եմ unmute անես եւ Նարինե, շնորհակալ եմ առաջին հերթին, հիմի Վիքենին կլսենք, այո։ Ուրախ եմ, շնորհակալ եմ, որ նաև մասնակցությամբ գործընկերներու խմբավորումի հետ եմ։ Եվ ես ամերիկացի չեմ, բայց կանադացի եմ, այնպես որ չեմ գիտեր, եթե գտնունիք զիս ձեր միության որպես անդամ, բայց սիրով գանտամակրվին։ Անպայման։ Ուրեմն Մենք ամբողջ աշխարհից անդամ ունենք, բայց շարունակիր, այո, մերսի։ Ուրեմն կուզեի փոքր-ինչ վերադառնալ նախքան որ ես սկսեմ presentation-ը, թեև AI եւ Augmented Reality-ի մասին եմ եկել, ես մասնակցությամբ electronic engineer եմ եւ ունիմ որոշ background այս նյութերում մեջ, բայց պետք է ասեմ նախ եւ առաջ, որ ես AI-ի մասնակից չեմ, այնպես որ AI-ի մանրամասնություններու մասին, եթե Օրունք մանրամասնություններու մասին, եթե հարցեր դակ, ես գրնալալ, որ մերժեմ պատասխանել, որովհետև պատասխանները չունեմ։ Բայց գուզեմ անգե առաջ ասել, որ նպատակը ինչ է։ Ֆիլմի անունը revival է, վերածնված է հայերեն։ Հայերենով revival-ը վերագենտանացում է, չէ՞, բայց վերածնվելը ուրիշ բան։ Վերածնվելը ասել է, որ ուրիշ որակի ցևով մենք մեջտեղ գուքանք։ It is a qualitative leap, the concept. Եվ մենք երբ որ գխոսենք այսօր մեջ, նաև ոչ միայն գխոսենք as symbolically, it's not only about the film, it's also about Armenia, because what we are saying is that Armenia itself needs to be revived. What we are saying is that all our thinking as a people needs to be revived. What we are saying is that we individually as Armenians, we need to be revived and rethink about our relationships to our country. And what we are also saying is that the whole world needs to be revived because it needs to look at itself differently because of all these terrible things that are happening there. And in all of this, we have a role that we are giving to the concept of artificial intelligence.
as artificial intelligence is one element of the revival of the world, because the world is being reborn in a new reality, which includes artificial intelligence. And we want to present artificial intelligence not as a generek որ անգլերենի գփոխեմ, բայց անգլերենը եւ հայերենը գրնանք խաղալ, հարց չկա ադոր մեջ. We don't want to present it as a technology concept or as a Terminator type evil, which we have to be afraid. This is not a science fiction film. It is about all of the things that I said, but artificial reality is also an integral part of the characters that evolve with the film. So artificial intelligence and that character is in itself a living creature, which is born, gets influenced by all of its surroundings, by its relationships with the other characters, evolves and becomes, in the end of the film, the mature character that it's supposed to be. So when you go through the film, you witness the birth of the artificial intelligence system created by the main protagonist, an Armenian engineer. So maybe we could recruit him as a member as well. And then that artificial intelligence system then evolves and becomes who is supposed to become. So that's the message of the film in general. So it was a long preamble, but it's important to understand what I'm going to show you. So let's go to the next slide. So AI concept մեր ֆիլմի մեջ գլխավոր դիբարը որ այստեղ ունի իր անունը ORCHID է. ORCHID is a mnemonic. It stands for organizer of chaotic input data. The mnemonic is called ORCHID because in the film there is another story related to the flower orchids, etc. So it is an aptly chosen. Ասեմ որ այս ֆիլմի մեջ որևէ մեկ բան բադահական չէ. Like a lot of people who are techies here, there are a lot of Easter eggs in the film. So if you watch it carefully and watch it many times, you're going to discover multi-layered things that are hidden. You know, they come from history, from robotics, from literature, art, symbolism, Armenian culture. Everything is in there. So it's sort of a little bit more complicated version of the Matrix. So imagine that. So հիմա ORCHID-ը այդ character-ին անունն է. And ORCHID develops a personality. It evolves through various scenes in the film and through various dialogue mechanisms. Now, how do the main characters interact with ORCHID? ORCHID is not a robot. It's basically a system that exists in cyberspace. It exists in a network of servers, mainly housed in the laboratory of the robotics lab in the University of Paris, where the original events start from. But it is connected to anything and everything that you can imagine. And as it grows and it gets connected, then it reaches the network through massive data access, through a lot big data capabilities of sorting and finding, searching and finding. But it also is accessed through a lot of interface devices, such as sophisticated eyewear. It can interface with it, obviously, through a laptop, through a phone, or any kind of input devices, as well as through audio and video systems. We are looking at various options for how do we create this interaction. So in the film, the film has about 9 parts. There are almost like 9 subsections of the film, which start with the preface. You can see it in different areas. Things change in terms of color, and there are actually notes appearing on the screen. And then the 9 levels of the film
you start with a preface and then you end, and it goes back to a beginning. So there is a circular sort of storyline that you end almost the where you start. And then in it, there are 6 stages of the evolution of ORCHID, and it's based on general cybernetics system evolution concept. So the first one is the interaction of sensory interaction, which is seeing. So a system which actually visually experiences the world, but it just sees the world. And then at the next level of the evolution of the system is understanding of what it is that it is seeing. And then another step is, the next one is learning of what it is that it's seeing, learning how the different parts of what it's seeing sort of are hanging together. And then it is starting to recognize differences and to recognize other characters, living characters in the film. And then we take it a level deeper to feel, to realize, and then to devote itself to certain concepts, etc. So what you see is sort of like a baby, like the baby just opens its eyes the first time and sees its mother, but then it sort of starts developing the relationship with the living characters in the film. In the next slide, this is sort of the, sorry, just a second. This is sort of the evolution. If you look at it as a block diagram, so it sees the systems, it sees the world, and then it starts to understand the information that is receiving, and then it executes its algorithms, and then it starts to learn from the reality of the previous steps. And then you can argue that it goes into its internal deep learning cycles, and as it cycles through, then it starts to realize the concept of itself, that it exists. What does it mean to exist physically? Because understanding of meaning to exist, also you need to understand that what does it mean to cease to exist? Existence is defined by its negation, right? We know we are alive because if we're not alive, we don't exist, we are dead. So it's the boundary of existence. So that's what ORCHID realizes. And then at the next step of its evolution in the film, it starts to have feelings for the different characters. And then in the end, it actually starts recognizing itself, who it is. And then it also gives itself a different identity than it originally starts with. So if you have watched Pinocchio, it's basically the same story. In the end, Pinocchio becomes a real boy. So all of these stories are about that. So in the first one, the ORCHID interaction is seeing. ORCHID's interaction has various sensory inputs. It has there's the concept of smart glasses that Murat, who is the main character, uses the smart glasses. We are thinking whether it should be maybe like a smart single, like a monocle that comes in front of the Murat's eye to project and also to experience what Murat is seeing. We are experimenting with the concept maybe of even a contact lens, like a smart contact lens. We want to suggest, remember, this film is going to come into the theaters at the end. It's going to be shot in next year, probably end of next year. It's going to be its premiere, or early 2024. It will hit the mass market. So what people see in the film, we don't want it to be like a way ahead science fiction. We want it to be something that people can actually accept. It is part of their daily reality or very close to it. For example, there is a scene in there where the first time where ORCHID is being tested in front of corporate and academic bigwigs, and ORCHID is a system originally conceived to
do medical diagnostics. And then there is a experiment that is being shown where Murat is interacting with ORCHID and having ORCHID diagnose a patient on a gurney. So on the screen we see the various interfaces that ORCHID that Murat is having with ORCHID, and then ORCHID is examining. Here is just a conceptual. ORCHID isn't examining the internal organs of the patient. But here's an interesting thing is that we show in this scene, for example, because it is not a real patient, it is an actor who is acting as a patient. So the actor is mimicking various symptoms, but ORCHID is seeing that the patient is not real. So there, in this scene, what happens is that ORCHID basically just shuts up and refuses to give any diagnosis. And then the whole show and tell basically goes haywire because people think that, you know, ORCHID has basically failed. But ORCHID, again, is like a child here in the beginning. They're telling it to diagnose a patient, but it's really not a patient, so ORCHID does nothing. Then there is another, in another scene where Murat is actually discovers a letter that is being hidden from him by his mother. And then Murat at level 2, then Murat is asking ORCHID to find out about this letter, about various photographs that were with him with the letter. So ORCHID now starts using the massive big data access to try and find and similar image matching capabilities to find, say, okay, where is this taken? Who are the people? Who is the photographer? And so on. Again, going in the background of the web. So that's another, scene where ORCHID has an important role. We have another scene where, for example, in the learning scene, where ORCHID is now understands that Murat actually wants to go to Artsakh, but because ORCHID is now plugged into the whole world and starts to understand that Murat has this kind of intent, then ORCHID comes back and tries to prevent Murat from going there. And Murat misinterprets this because he thinks that ORCHID is siding with his mother because his mother doesn't want him to go there. But in reality, ORCHID is now we see that ORCHID is looking at everything that is happening in the news, satellite pictures, movement of armies, things happening at the border, past history, provocations happening. So ORCHID is concluding that there is an imminent danger that is going to happen. War is going to break out, except that Murat just sees ORCHID's warning and so on. So this is another treatment of how we are showing that ORCHID is learning to go further and deeper and is evolving very, very fast in the film. Then ORCHID basically is basing its analysis on various images, documentaries, in the previous war, and then it's basically extrapolating that a new war is going to happen. It's very imminent. At the realization level, then ORCHID's lens now turns, there's a color change, and then ORCHID starts to imitate various sounds because ORCHID has a fluid manifestation in the film. So it comes and it may appear as a pet, or it may appear as another character. It may appear as a child or a grown person, but it may show itself as flowing water or a storm. So it tries to express its emotions or things that it's going through its physical
quote unquote augmented reality body language. Then the interface with it that happens is that there is a various feeds that you can see on the laptop, how Murat is interfacing, and then there's an important character where who is Isabel, who is Murat's love interest, and they are going together to Artsakh, and ORCHID is now helping and trying to connect with Isabel as well. And then ORCHID is also trying to modulate its own sound to appear more convincing. You know, it may speak in the voice of people that Murat knows. It may imitate other voices. It may try and be musical in its tones, and so that it can be more persuasive in terms of the conversations that it is having with the living character. Then we move at the level of feeling, and there are some scenes where ORCHID, this is a scene which you see is the old hospital. There is a scene in the film where Murat goes because something has happened in the older hospital 25 years ago, and then there is a wing in there that has not been renovated. It just basically left to decay. So Murat goes in there trying to understand where certain things happened 25 years ago, and as he goes in, ORCHID reconstructs the hospital in augmented reality the way it was. But not only reconstructs the hospital, ORCHID also reconstructs, this is the way it looks right now, but then ORCHID reconstructs it the way it was before with the living characters in them, so that Murat, as he is walking in the ruined area, can actually see and experience the history of what it was. So basically, ORCHID creates the most probable past in front of Murat, so that Murat can actually feel and experience the history as it was at that time. So this is the advanced augmented reality capabilities of ORCHID. Then, you know, in the last segment where ORCHID starts to know itself, then ORCHID basically establishes a full relationship with Murat and cares about Murat, cares about Murat's well-being, and tries, you know, Murat tries to save Murat from different situations in the film, like when bombs are happening and things collapse. ORCHID tries to guide him where the most possible escape route may be, because it has access to maps, drawings, and everything else. It also, in the war situation, Murat suffers, he gets injured, and you know, ORCHID tries to inform Murat's professor in Paris, saying this thing has happened, you know, do something, or this is the reality, you know, how can we assist Murat and Isabel? There are various scenes, the smart glasses with augmented reality that Murat uses in the storyline to come and himself also assist other people to find them under the debris of the exploded buildings. Then Murat sees the injuries and witnesses. These are all the scenes that actually Jivan has shot that will be included in the film, the banned weapons and everything else. So what happens in the end, that ORCHID is realizing that all of these horrendous atrocities are happening. So ORCHID is now gathering all of this information. And then, even though Murat is injured, as in incapable of moving further, at the end of the film, basically ORCHID decides to flood the world with the true story of what is happening out there. So it's basically like, think of it as a global press conference where all media are now flooded with images of the Artsakh 2020 war. So that's sort of the brief outline of what
ORCHID is in this film, why is it important, and how ORCHID is treated. I will stop the screen sharing, and hopefully I have piqued your curiosity. Very interesting. We can thank you. Very interesting presentation. And really, this will be a force for revival for Armenia, Artsakh, and Armenian people all around the world. Now, I guess it's time to ask Adrina to give us a little bit background about the financial. Adrina is the executive producer, about the financial needs of this new project, and also a little bit of explanation. What was the history of her involvement with the two previous movies, and what's different between the previous movies and this one? Okay. Well, thanks for those questions. So just give me 1 minute. Let me just share my screen. Can everyone see that? Yes, we can see Yes. it. Okay, great. So my involvement started in about 8 years ago when I met Jivan during Tevanik. After I saw Tevanik, it really stole my heart, and I wanted to join Jivan and Narina's team to create more Armenian films, as we need to rewrite our stories one film at a time. So we started off very small with a budget of 175,000 for Tevanik. Then our second project, The Last Inhabitant, grew to about 300. And Gate to Heaven, our latest film, is 510,000 euros. What now has become so different is because we've grown, and this particular project has a much bigger budget. So I know we're strapped for time, so I will try to streamline this as much as I can, so I can answer your questions as well. So the total estimated production cost, we're anticipating between 1 million and 1.2 million. The production itself has two phases. One phase is the Armenian production, and the second phase is the European production. We're going to concentrate on the Armenian budget for now, because this is what we're looking for funding. The European phase will, once we complete our Armenian budget, we will be able to apply with different funds with the European market and cinema centers. So as far as the Armenian budget, it's at 685,790. We had already, this part has been completed. This was obviously the pre-production phase. It's the development phase, I should say. We received funding from the National Cinema Center of Armenia. This is state funding. And unfortunately, in Armenia, the state fundings are extremely limited. Only 300,000 are allocated per year towards films. And this used to be over $1 million. And unfortunately, in the last few years has dropped. And films are generally not a priority with the state fundings, unfortunately. Then you have Fisheye Art Cultural Foundation. This is Jivan's foundation that was created back in 2014 in Armenia. Artsakh Arts and Cultural Foundation is a 501c3 nonprofit that my friends and I, the three of us, co-founded this foundation in 2017. We are a fiscal sponsor. Essentially, we sponsor Jivan's projects. We created this foundation to allow people to donate, and this is how we have created all of our films. And now on the fourth slide, I'll show you what other opportunities we've created for people to join our team. That's me, myself. Artbox is Lithuania, and obviously the deferrals, the salary deferrals of the scriptwriter. The production financing, again, this is just Armenia. We received funding from state funding for 80,000. That's been confirmed. We're very excited about this. The National Cinema Center of Armenia has provided funding for all of our films, which is a really good sign for us. The Fisheye Cultural Foundation, most of this money has come through our crowdfunding. Are you guys familiar at all with a crowdfunding campaign? I can show you what it looks like.
This is our crowdfunding campaign that we launched in March of 2021. Our original goal was, we started off with 25,000, then we increased it. Currently, our goal is 150,000. We have reached, with 295 backers, we have reached 135,587. We're getting very close to our new stretch goal. If you're not familiar with crowdfunding campaigns, generally the campaign gives you background about the project. There is a video that we created with all of our creative team. You do have options here on the right hand side based on if anyone wants to donate even $5 all the way through $10,000. And you'll be surprised, there's been quite a few number of people who have definitely donated anywhere, again, between 5 and 10,000. Our line items talk about our stretch goals, the crews, the actors, how much are each allocated. So if you're interested, please go to Indiegogo.com and you can search for Jivan Avetisyan or Revival, and you will get to see our campaign here. Is this good? Am I going at a good pace? Yes, you're going good pace. Yeah. Okay. And, So do we have, when do we need to finish, Aram, if I can ask you? When anytime people, doesn't matter. I mean, Okay. So because I want to allow some time for Q&A at the end. yes, and since everybody's, it's an interesting thing, so everybody's hanging around. okay. Well, I appreciate everyone's time and taking such an interest in our project. It's a very important project that will really represent us worldwide in the cinematic world. Here we have the myself, the live stream pictures. This is an opportunity for individuals to invest. Our goal is 100K. We have already 66,000 in investments. The Lab and Media Production Company, this is a company that we worked with during Gate to Heaven. They have agreed to provide $11,500 worth of in-kind service, which is great. This is, again, the directors, producers, and scriptwriters deferral, which is combined 73,000. So as you can see, we have a financial gap of 196,510. However, as many of you know, Jivan was here as a result of his tour. We raised $50,000. And how did we do that? We had Gate to Heaven, our current film, saw its theatrical release with AMC theaters across US in 8 different cities. AMC chooses between 4 to 8 independent titles in their programming slate, and Gate to Heaven was one of them for 2022. This was huge, as we were probably, as much as we understand, we're the only Armenian film that has ever made to the AMC independent slate. So this was a huge win, and it was a big celebration for us that we actually were selected to be screened. We also held private screenings for the Armenian community across US and Canada. This included Detroit, this included Los Angeles, different parts in Canada. We also had private fundraising events across US and Canada. We had some gracious hosts that held private fundraising events at their homes. So we were very successful with these fundraising events. And again, the crowdfunding and donations. So currently, our financial gap effective today is 146,000. So these are the ways that we've created with this film, because we knew we had to get creative to create more opportunities for people to join our team and join this project. So number 1, we reviewed crowdfunding. Number 2 is investment. We also look for product placement. Anyone who would like to have their product placed, in our film, we welcome that, whether it has to do with AI, whether it's, I don't know, maybe our cognac, for example, any type of product that you think that would be a good advertisement for your company. We're willing to discuss product placements.
International foundations, we're getting ready to apply to different kinds of foundations starting in January. 5 previous film screenings. 6, this is brand new for this market. We've created NFTs, which we never had done this before. Organization support, this is ongoing. It's incredible how the Armenian community across the globe has come together to support all of our films. We have at least probably over 50 Armenian organizations worldwide who've joined our force. And obviously, and most importantly, is our AI partner. So if there's anyone who is in the AI sector and is interested to understand more about our project and you want to partner with us, we welcome that as well. And thank you. Thank you, Adrienne. It is amazing with what kind of magnificent work that you and your team are doing in raising funds and getting this cause heard and seen by people all over the world. And as I said earlier, we need some soft power, and this type of movie is really a good instrument to create that type of soft power for Armenia and Armenians. Mm-hmm. Well, I guess we can have just a very quick question to Viken. And Viken, where do you see this movie is going to get us as far as revival of Armenians in the world, not only technology, economics, influence, but ideas? Can you just briefly just reiterate this concept? Yeah, I think you mentioned the most important word at the end, which is ideas, because at the end of the day, ideas need to first be expressed, then ideas need to be exchanged, critiqued, improved, and then they need to turn into action. So the film, the storyline is actually a reflection of that concept. But I have to say one more thing. We are all, as Armenians, proud of Parajanov. We're proud of, previously Henrik Malyan and so on. But these are great world-class filmmakers. We have a world-class filmmaker right here at this meeting. He's sitting there. And I am convinced that he is a world-class filmmaker. That's why I have dedicated so many years of my life to make that happen, make him reach that world-class level. However, the world-class today is different. We are aiming with this film. This is not a Hollywood blockbuster film, but we are aiming with this film to reach at the Oscar level. There are 10 different A-class festivals. So, and in each of them, there are X amount of prizes awarded. We want to be nominated for them. And in fact, we want to win some of them. So if the bar is set very high in terms of the both the artistic, the intellectual, and the mobilization about that. I can assure you that every single comma in the script is scrutinized. We are now at the 10th version, almost at the 10th version of our script. The script that was there 4 years ago is not what we have right now. It is 10 times improved. So that's the concept, that's the idea. But again, at the same time, we are giving a message to our people. The message to our people is the same message that Jivan said. We're not losing hope. Our story is important, and we believe the world will listen to our story if it's told well. And we are telling to our people is, you have to change the way you look at the world so that we become victorious again as a people. That's what it is about. Are there any questions from the audience or anybody who is Aram or anyone else? Yeah, anybody has a question, they can write in a chat window, or they can just raise a hand and ask the questions. Since I have the stage, I have the, so I'm actually a computer engineer and I specialize in AI. So what kind of
and there's a lot of AI developers and in Armenia. So what kind of help you need in that aspect from the professionals in the AI space? Who is it for? Is it for me or for For the you? film, what kind of help besides Well, little, like professional opinions and just things like that will be. well, the AI development in Armenia, we are aware that we've been working with a couple of companies. You know, I personally made similar presentations to them. They had other questions. I think that there are two ways that AI professionals can be of assistance to this film. One is to promote the film itself within the companies they work for. Because, for example, if we are looking at creating some special effects sequences in terms of augmented reality or various technologies, etc., there needs to be some technology discussion with the special effects people so that the concepts that we have, both from a story perspective and also from a technology perspective, can then be translated into a visual part on the film. Now, I can speak about it, but an AI technologist in the field can speak much better about the certain detail. Does this specific thing make sense or not? Remember, we don't want to, this is not about the science fiction itself. We want it to be as close to reality as possible with a slight level of exaggeration, right? So that if that capacity is not there, we know it's going to be there in 2 years. And if it's not there in 2 years, we know it's going to be there in 5 years. But it's not something that we have to imagine it's going to be there in 100 years, right? So it's that kind of accuracy that an AI technologist can be useful. The second type of assistance that would be useful is what Audrey said. For example, if you are in the field of, I don't know, specialized eyewear or specialized augmented reality technology, etc., perhaps you could, you know, convince your company to become a sponsor of the film, and then, you know, your product placement. Why can't we use your company's eyewear? And even if your company doesn't have an eyewear, we can use your company's brand in a lot of the AI scenes. So the Armenian company gets promoted through the film, and the film gets the assistance of the Armenian company. So it's a mutually reinforcing sort of arrangement. Thank you. I have a question for Audrey. Audrey, how satisfied are you with the fundraising success that you had so far? And can we make this happen that by the end of 2023, we can get this movie shown all around the world? So one of the challenges that we face is obviously people finding out about our projects, right? As you can see, many of the participants today are familiar with our projects. They know our films, but it's not as I think generally speaking, people like to invest in different parts of different industries rather than film. So there are challenges in raising the funds. However, we're constantly pushing. We know that it takes time. And as you can see, our crowdfunding campaign was launched almost 2 years ago, and we're barely at the 150,000 mark. So there are challenges, but we're confident that we will get there. Yeah, it seems to me that we need cast a wider net to be a little bit more creative to raise funds. This is a very important project, and I wish all the success to you, Audrey, to raising funds for it.
I have a quick question for Narine. Narine, Serge, if can I just, sorry to interrupt really quickly. I just wanted to give a shout out because you do have participants who have generously donated to our campaign and our fundraising, and that's Barn Vegan and Huri. So I really, all of us truly appreciate the generous donation. It definitely goes a long way. okay. If I may add, there is one related thing I would like to add, is that as you have seen, and Arjuna spoke about it, and Jivan also spoke about it, you started with Tevanik. Tevanik literally fed financially the last inhabitant, which literally fed financially the Gate to Heaven. And now Gate to Heaven is feeding financially Revival. And I can assure you, and this is my insider take, it's not going to stop at Revival. We have at least 4 other projects in different stages in the pipeline. I know because I've been working on them. So helping Revival, it's not only for Revival, it's going to make Revival, and then there are other equally interesting, fantastic stories which we have and projects. You ain't seen nothing yet, so we need people to rally around us and to make all of these things a reality. And there is something that Jivan did not say. Jivan does not only want to make films in Armenia. Jivan wants to create a movie industry in Armenia the way we understand it today. A movie industry where the best filmmakers with the technology, with the special effects, etc., stay and work in Armenia to produce this. We have to create that. That's the big vision. Very well said. It's a good segue to 2 questions that I had, one to Narine and one to Jivan. Narine ուզում էի հարցնել, որ ինչ ուրիշ սցենարներ ես հիմա քննարկում կամ մտածում, որ առաջարկես, շատ հակիրճ է, որ եթե կարող ես ասես, ինչ թեմաներով ես նայում կամ մտածում, եւ Ջիվանին ուզում հարցնել Հայաստանի կինո ինդուստրի ստատուսը ինչ է հիմի եւ ինչ ենք սպասում ին բանը։ Նարինեն եւ Ջիվանը, որ մեկը ուզում եք առ սկսեք, այո։ Սկսեմ Ջիվան։ Երևի։ Հարցին ուղղված թե ինչ սցենարներ են, շնորհակալություն հարցի համար։ Նախորդ ֆիլմերի հիմքով այսպես զարգացնելով հիմա հասել ենք revival-ին եւ ամբողջությամբ մեր ուժը, մեր էներգիան, մեր ամբողջ ներուժը ներդրվել է այս ֆիլմի սցենարի պատմությանը զարգացնելու համար։ Առջևում ունենք էլի ֆիլմեր, որոնց ոչ թե սցենարն եմ գրելու, այլ սցենարին եւս մասնակից եմ լինելու, որովհետեւ Առջևում կլինեն էլի սցենարներ, որոնք որ կունենանք, բայց քանի որ իմ մասնագիտական նաև ռեժիսորականն է, երկուսը համատեղելով այսպես, բայց այս պահի դրությամբ իմ ներուժը ամբողջությամբ revival-ին է, որ կարողանանք այս տարի մեր նախատեսվածի պես ավարտին հասցնել։ Առջևի ծրագրերից, առաջիկա ծրագրերից թե ինչ կլինի, սիրով առաջիկայում կկիսվենք, կտեղեկացնենք, մեր տեղեկությունը կտարածենք ձեր մեջ էլ։ Մերսի։ Ջիվան, այո, անմյուտ արա, խնդրում եմ, Ջիվան։ Շնորհակալություն, իսկապես շնորհակալ եմ երեկոյի համար, հանդիպման համար, շնորհակալ եմ իմ թիմակից պարոն Վիգենին, Հադրինեին, Նարինեին, դուք էլ եք իմ թիմակիցը պարոն Սերժ, նաև ուրախ եմ, որ պարոն Վիգենը ու վերջերս ենք ծանոթացել եւ նրա աջակցությունն ենք ունեցել ներկայ բոլորիցը։ Իսկապես ես պետք է ասեմ, որ հայկական կինոն գտնում է վերածննդի էտապում եւ այնպես չի, որ մենք ենք միակը, ոչ, կան երևելի մարդիկ, կան երևելի կցեր սերունդի, որտեղ մենք արդեն մեզանից երիտասարդները կան, որոնք որ իրենց շորտ ֆիլմերով ճամփորդում են, հաջողում են եւ կան թիմեր, որոնք որ ստեղծում են ֆիլմեր, կանոնները կարող են շատ հանգիստ տալ, որոնք որ հաջողություններ ունեն աշխարհի տարբեր անկյուններում, կինոփառատոներում, ցուցադրություններ են իրականացնում
Հայկական կինոյի դժվարությունը նաև որ սովետական միությունից հետո անկում կա, անջերպեց կա եւ հիմա կարծես թե նոր փորձում են վերջի 10 տարին ոտքի կանել եւ շատ մեծապես դերակատարություն ունի հայկական կինոկենտրոնը, Armenian National Film Center-ը, որը որ փոքրիկ միջոցներով, բայց փորձում է հնարավորինս աջակից լինել հայկական կինոյին, շատ փոքրիկ տեսակ որքան տոկոս է կազմում, 10-15%-ի շրջանակներում է միշտ կամ ավելի նվազ Բայց այնուամենայնիվ ես կարծում որ հայկական կինոն ունի մեծ ապագա, որովհետև յուրատեսակ կինո պատմելու ոչ եւ մոտեցումը բերելու համաշխարհային կինոյին, ոչ միայն նոր թեմաներ, նոր պատմություններ, այլ յուրօրինակ ձև, որտեղ չի կարող այս խտացված մտորումների, մտայնության, մտքի ուժի այս ժողովրդի մեջ չլինի ուրույն ձեռագիր նաև կինոմատոգրաֆում, որովհետև մենք ունենք բացառիկ մարդիկ, Փարաջանով ունենք, Փելեշյան ունենք, Դոլացյան ենք ունենք, այս յուրաքանչյուրը եղել են անհատ եւ նաև արտերկրում կան Էգոյան, Գետիկյան, իրենց ձեռագիր ունեն, բայց կարևորը որ հայկական կինոն իր տեսքը ունենա, իր դեմքը ունենա, այդ դա չունենք, այսօր հայկական կինոն կամաց աշխարհի այսպես մեծ էկրանին ունենում է իր դեմքն ստանում։ Եվ կան երևելի թիմեր, որ աշխատում են, շատ չեն, քիչ են ցավոք, որովհետև շատ դժվար է Հայաստանում կինոինդուստրիայում դիմանալ, դիմադրել, առաջ գնալ։ Բայց կան, եւ ես հավատում եմ, որ մենք 10 տարի հետո թե մեր թիմը, ազնվապես ես կարող եմ ասել, հետ եմ նայում 10 տարի առաջ, 12 թվական, երբ որ Թևանիկի սցենարի վրա սկսեցի աշխատել, եւ հիմա մենք ուր ենք, եւ նայում 10 տարի հետո, եւ ես նույն զարգացվածությամբ այսպես որ նայում, մենք պետք է բոլորին այլ տեղ լինենք եւ նաեւ հայկական կինոն մեզ հետ միասին։ Մենք հայկական կինո եւ մենք այսպես բոլորս։ Շնորհակալություն։ Հուսով Օսկարներ կշահես եւ որ Հայաստանից բավականին ֆիլմեր Օսկար են շահել։ Ջիվան ունես որևէ, այսինքն վերջաբան փակել կարծես չկան, այո։ Ես շնորհակալ եմ կրկին անգամ բոլորիցդ եւ իսկապես երազում եմ, ցանկանում եմ, որ ունենանք մենք այս revival ֆիլմով AI գործընկեր, ով կտեսնի իրեն եւ կտեսնի այդ մեր ամբիցիոզ, լավ իմաստով ծրագրերում իր ներկայությունը, քաջալերի մեզ իր ներկայությամբ եւ նաեւ մեր հետ այդ մեծ ռիսկը, մեծ քայլը կվեցնի, որովհետեւ ի վերջո թե մեզ անհրաժեշտ է որ կարողանանք մեկ քայլ ավելի առաջ նոր ասպարեզում հաստատուն ձևով առաջ գնանք եւ թե կարողանանք յուրաքանչյուր անհատի ադրեն ներկայացել $5 donation-ից մինչեւ մեծ գումարներ մենք աջակցության կարիք ունենք որ կարողանանք իրականություն դարձնել իսկապես երազում եմ որ մենք մեծանուն փառատոներում հաղթանակ ունենանք եւ երազում եմ ոչ թե որ ֆիլմը լինի եւ գումարը լինի եւ ստեղծենք այլ ուզում եմ որ երբ որ ես ֆիլմ անեմ տոն լինի ինչպես տոնը Արցախում որ բոլոր մարդիկ սպասում են Ջիվանը ֆիլմ անի ինչ որ ձև փորձում են օգնել հարցնում են խոսում են եւ սա լինի իսկապես համահայկական մի մեծ իվենտ մարդիկ որոնք փորձում են գտնել իրենց տեսնել իրենց այդ կինոարտադրության մեջ դա կարող է լինի AI ինգերության միջնորդությամբ դա կարող է որևիցե մեկի ազնապես նվիրատվությամբ կամ խորհրդով կամ բարի խոսքով իսկապես ես երազում եմ դրան եւ օր ու գիշեր աշխատում ենք հավատացեք մեզ ուղղակի մենք աշխատում ենք որևիցե բան չենք ասում մենք աշխատում ենք դուք տեսել եք բարձր գոնե դուք տեսել եք թե ինչպես դուք մենք աշխատում ենք շնորհակալություն բոլորիցս Շնորհակալություն Արամ ուրեմն հասանք վերջը էլ հարցերը չկան ես ուզում եմ բոլոր այսօրվա Ջիվանը Վիկենը Նարինեն Ադրինեն այս շատ հետաքրքիր շատ կարևոր ծրագիր որ ներկայացրեցիք իրոք այսինքն անգլերեն ասում են I'm impressed շատ ողջորված եմ եւ մաղթում եմ ձեզ ամեն ձև հաջողություն եւ խրախուսում եմ հորդորում եմ բոլորին որ ֆինանսական եւ որևէ ձևով աջակցեն այս ձեր պրոյեկտին հաջողություն Շատ շնորհակալ ենք ես առնիցել կներես Ջիվան ջան
Շնորհակալ ենք այս հետաքրքիր լեկցիայի համար։ Մենք սա կդնենք մեր վեբ կայքում, նաև մեր social media-ով promote կանենք եւ կփորձենք բոլոր ձեր crowdfunding եւ մնացած բոլոր AI-ի հետ կապված խնդիրների, նաև հովանավորների գտնելու կփորձենք աջակցել։ Շատ կարևոր գործ եք անում, շատ շնորհակալ ենք եւ մենք էլ մեր մասնակցությունը անպայման ունենանք այս աշխատանքին։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն ազնապես բոլորիդ, պարոն Սերժ, պարոն Արամ, բոլորիդ շնորհակալություն հավատքի Merci, համար։ շատ շնորհակալություն։ Merci. Հաջողություն Merci, ձեզ։ Serge. Շնորհակալություն։ Bye. Շատ։ Bye. Bye.